And in this class, let us have a discussion on the schema refinement. The topic is schema refinement. Coming to this schema refinement, if we create a table with many columns, for example, you take this table. At this corner, there is a bottom right corner, there is a table. You hang a table, let me say there is an employee number, name and salary. There are 20 columns. If there is a table with multiple columns, of course, it may be a single table. It may look good. It may look good, but still, there will be lot many problems. There should not be redundancy. That is, repetition of data is not encouraged. Repetition of data is not encouraged. So, what we need to do is, we need to decompose the table into smaller units, into smaller tables. We need to divide a bigger table, a larger table into a smaller tables. Decomposing a bigger table into a smaller tables is to be done. So that what happens is redundancy of data will be eliminated. I just repeat, sometimes there will be duplication of data. The duplication is not desired, it is not good. So the redundancy of data is to be eliminated. That can be done by schema refinement. So whenever there is a very big table, it is better you fragment the table, you divide the table into smaller units or the smaller pieces, into smaller units or smaller pieces, then we can reduce the redundancy. How to reduce that? We'll study an example in the due course. You observe here there is 101 Razu, 80,000 is the salary. 102 Vasu, 90,000 is the salary. 101 Razu, 80,000. There is a repetition of the data. Whatever may be the reason, but there is a repetition of data. This is not good. 103 Hari, 60,000. 103 Hari, 60,000. Now, if I do modifications at one point, I need to do modifications at all points. For example, Razu's salary from 80,000 I increased as 90,000. It is not sufficient because of the repetition. I should also do modification here also. At all places wherever you come across Razu, at all places, if I make this 80,000 as a 90,000, this is not sufficient. I need to do it as a 90,000 here also for this Razu, because 101, Razu. Here also I need to do. So whenever there is a repetition of data, there will be a problem. What types of problems we come across? We come across the problems of anomalies. That is updation anomaly, deletion anomaly. Suppose I don't want Razu, I want to delete Razu. I just want to delete Razu. If I delete Razu at this point, it is not, work is not done completely, because here also there is another Razu, the same Razu got duplicated. So all Razus are to be deleted. If I delete at one point and if I am not doing that at another point, it leads to problem. This is called as a deletion anomaly. And of course, you are having insertion anomaly. There is another anomaly called as an insertion anomaly. For example, I am inserting 103 Hari as 50,000. Again, it becomes a problem. Already Hari is with 60,000. If I insert as 60,000, it leads to problem. So there are three types of problems. If there is a redundancy of data, that is a repetitive storage of data, there will be some problems. The problems are called anomalies. The anomalies are of three types. One is called as updation anomaly, the second is insertion anomaly, and the third is deletion anomaly. Updation anomaly, insertion anomaly, and deletion anomaly. All these problems comes because of redundancy. That is, the repetitive storage of data will lead to these problems. This is the point to be noticed. Just you have a remembrance, updation anomaly, insertion, deletion anomaly. Now we will study an example. You observe this example. Here there is a table, a big table with social security number, SSN, that is a social security number. Your hang SSN stands for social security number, and name of employee, and of course rating is and hours worked. And itla undi. Rating, hourly wages, and hour. If the rating of an employee is 8, then hourly wages are 10. If rating of employee is 5, then the hourly wages is fixed as 7.
For the first employee, the rating is 8 and hence hourly wages. Per hour they pay $10. For the second employee, the rating is 8 and hence per hour they pay $10. For the third employee, the rating is 5, that is efficiency is 5 and hence because of 5 efficiency per hour they pay $7. For the next fourth employee, the rating, that is efficiency is 5 and hence it is $7. So this is the case. Now suppose here there is a redundancy. Whenever there is 8, there is a 10. Whenever there is an 8, there is 10. So there is a redundancy, that is a repetitive storage of data. You can notice here. Suppose for rating 8 I made it as 12. It is not sufficient and hence I need to do correction everywhere. So this is leading to insertion anomalies, deletion anomalies and updation anomaly. To avoid this, what we are doing is I am decomposing this table into two smaller tables. So you can observe here SSN number, name, LOT, rating and hours worked. I had taken this. And rating and hourly wages I had taken as a these two are being taken as a separate table. This is the first table, this is second table. I taken two separate tables. Here, hourly wages for rating 8, I want to make it as a $12. Instead of 10, I want to make it as a $12. If I do correction here, that is not sufficient. Wherever there is 8, I should make it as a 12. If I don't do that, it leads to problems, that is anomalies. It leads to problems. So whenever there is 8, I should increase the hourly wages. Instead of 10, I want to make it as 12. So whenever there is 8, I should make it as 12. This is a problematic situation. Instead, what I'm doing, I'm picking up these two columns. As these two columns are interdependent columns, I'm putting it as a separate table. Here you observe here, wherever there is a rating 8, the hourly wage is $10. Wherever there is a rating of 5, the hourly wages are $7. Our 8 means how much we need to pay per hour? It is $10 we need to pay. We need to pay $10. That means how much we need to pay? We need to pay $7. Wherever there is a rating of 5, we need to pay $7. Wherever there is a rating 8, we need to pay make it as $10. Right. Now I decompose the table. I just decomposed the table into two units. By this, you can avoid redundancy. 8 occurred only one time, and $10 we pay per hour. 5 occurred only one time, and we pay $7. Now 10 and 7 occurred only one time. Here you can see in this table, there is Atisho, whose rating is 8, means for him we pay hourly $10. Here there is Guldu, is a person whose rating is 5, means how much we pay? We pay $7. So we decompose the table into table 1 and table 2. The previously that is a single table. Because of the single table you are getting redundancy, that is repetitive storage of information. Instead whenever we decompose a table into smaller tables, there is a possibility of getting two problems. The first problem of decomposition is lossless joint decomposition. The second one is a dependency preservation. We'll discuss later in the next unit. Normalizations, I'll explain you that. So whenever you decompose a relation into smaller units, a bigger table into smaller tables, there is a possibility of getting two problems. One is lossless joint decomposition, another is a dependency preservation. So we need to control these two. These two problems we need to control, we need to take care. What are these two problems? We will discuss in the topic called normalization. That is the next unit. While explaining fourth unit, I'll explain you the decomposition problems. మళ్ళొకసారి మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. మనకి టేబుల్స్ తయారు చేసినప్పుడు ఇలా ఇక్కడ చూడండి, బాటమ్ రైట్ కార్నర్లో టేబుల్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇలా మనం టేబుల్స్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు, పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ని తయారు చేసుకున్నప్పుడు
దాంట్లో కాలమ్స్ చాలా ఎక్కువ కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. 2 రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఉండొచ్చు. అది మంచిది కాదంటాడు. రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అంటాడు. ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ నాట్ డిజైర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఆ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? ఆ పెద్ద టేబుల్ని చిన్న చిన్న టేబుల్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఆ చిన్న చిన్న టేబుల్స్గా డివైడ్ చేసుకోవటం వల్ల రిపిటేషన్ అంటే రిడెండెన్సీ లేకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా ఉండటం వల్ల మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మొదటి ప్రాబ్లమ్ని అప్డేషన్ అనమాలి, 2 డిలీషన్ అనమాలి, 3 ఇన్సర్షన్ అనమాలీస్ అని పిలుస్తారు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి. పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రిడెండెన్సీ ఆఫ్ డేటా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రిడెండెన్సీ అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా. రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా గనక ఉంటే మనకి 3 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఫేస్ చేస్తాము. మొదటి ప్రాబ్లమ్ని అప్డేషన్ అనమాలి అంటాము, రెండో ప్రాబ్లమ్ని డిలీషన్ అనమాలి అంటాము, మూడో ప్రాబ్లమ్ని రిడెండెన్సీ అప్డేషన్ అనమాలి, ఇన్సర్షన్ అనమాలి అండ్ డిలీషన్ అనమాలి అని 3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఏ బిగ్ టేబుల్ ఇంటే స్మాలర్ పీసెస్. పెద్ద టేబుల్ని చిన్న చిన్న టేబుల్స్గా డివైడ్ చేయాలి. హియర్ హీఈస్ కోటింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఎస్ఎస్ఎన్ అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, రేటింగ్, అవర్లీ వేజెస్, అవర్స్ వర్క్డ్ అని పెట్టాడు. సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్, నేమ్, రేటింగ్, అవర్లీ వేజెస్, అవర్స్ వర్క్డ్ అన్నాడు. రేటింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ కనుక 8 ఉంటే రేటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ. ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ, వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి వాడి ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అతని రేటింగ్ కనుక 8 ఉంటే పర్ అవర్ $10 ఇవ్వాలి. రెండో ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి. మొదటి ఎంప్లాయీ అతిషో అని ఉన్నాడు. అతనికి రేటింగ్ 8 ఉంది కాబట్టి అవర్కి ఎంత కట్టాలి? $10 పే చేయాలి. వాడు ఎన్ని గంటలు పనిచేశాడు? 40 hours వర్క్ చేశాడు. రెండో ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వాడు రేటింగ్ 8 ఇచ్చారు. అంటే రేటింగ్ 8 ఉన్నప్పుడల్లా వాడికి $10 per hour క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద రిపిటేటివ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా. 8, 10, 8, 10, 8, 10, 5, 7, 5, 7. This is repetitive storage of data. In order to avoid this repetition of data, you better divide this table into two pieces. You can observe here, you are having SSN, social security number, name, LOT, rating and hours worked. ఇట్లా పెట్టాం. అవర్లీ వేజెస్ సపరేట్ చేశాను, రేటింగ్ అండ్ అవర్లీ వేజెస్ సపరేట్ చేశాం. ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ 8, ద అవర్లీ వేజెస్ ఆర్ $10, రేటింగ్ ఇస్ 5, అవర్లీ వేజెస్ ఇస్ $7 అని పెట్టాం. ఐ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ దిస్ టేబుల్ ఇంటూ 2 స్మాలర్ యూనిట్స్. ఈ టేబుల్ని చిన్న స్మాలర్ యూనిట్స్గా చేశాను. 2, table 1, table 2. I divide into 2 tables. Let me say this is table 1. I made it as a table 1. I made this as a table 2. I am calling it as a table 2. This is table 2. That is table 1 and this is table 2. Now you observe carefully. Rating 8 unte, it is not 10. I want to make it as $12. Yeah, I can do it. చూడండి, $12గా మార్చేసాను ఒక్కటేసారి. ఇక్కడ 10, 10, 10 అని రిపిటేషన్ ఉంది, అంటే ప్రతి చోట మార్చాలి. ఇక్కడ ఒక్క చోట మారిస్తే సరిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, అతిషో అని ఉన్నాడు, హిజ్ రేటింగ్ ఈజ్ 8, అంటే వీడికి ఎంత కట్టాలి? రేటింగ్ 8 అంటే ఇక్కడ రాసాం టేబుల్ 2లో $12 అని రాసాం. సో $12 పే చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వాడికి రేటింగ్ 8 ఉంది, వీడికి ఎంత కట్టాలి? రేటింగ్ 8 అంటే $12. ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతా ఉంది. You take this fellow, this is Guldu అని ఉన్నాడు, his rating is 5. సో 5 ఉంటే ఎంత కట్టాలి? $7 పే చేయాలి per hour $7 పే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ డిజైన్ దాన్ దిస్. ఈ టేబుల్ కన్నా ఈ టేబుల్ డిజైన్ ఈజ్ అన్ ఎఫిషియంట్ డిజైనింగ్. సో దిస్ ఈజ్ డీకంపోజింగ్. ఈ పెద్ద టేబుల్ని 2 చిన్న టేబుల్స్గా చేయటాన్ని మనం ఏంటాం? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డీకంపోజింగ్. రైట్. సో డీకంపోజింగ్ చేయటం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? 2 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాస్లెస్ జాయింట్ డీకంపోజిషన్ చేయాలి. 2 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ లాస్లెస్ జాయింట్ డీకంపోజిషన్. ద సెకండ్ ఈజ్ డిపెండెన్సీ ప్రిజర్వేషన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై లాస్లెస్ జాయింట్ డీకంపోజిషన్? whenever you decompose the table, you should not lose the data.
Whenever you decompose the table, you should not lose the data. Again, when you club the tables into a single unit, you should get back the original data. A, a big table is being divided into table 1, table 2, table 3. Three parts I divided that big table into smaller tables. One is table 1, second is table 2, third is table 3. Now, if I club table 1, table 2, table 3, I should get back my original table. Data should not be lost. That is called as a lossless join decomposition. Lossless join decomposition. When I club my decomposed tables, I should get back my original table. When I club my decomposed tables, I should get back my original table. That is called as lossless join decomposition. Dependency preservation. What is dependency preservation? I'll explain you in the next slide. It totally depends on functional dependency. There is a topic called functional dependency. It totally depends upon the topic functional dependency. That I'll explain you in very next slide. Next slide I'll explain you what is the functional dependency. So these are the two problems. One is lossless join, another is functional dependency. That is a dependency preservation. So these two properties, we need to safeguard these two properties while decomposing a relation into smaller tables.